So good evening everyone and welcome to this press meet. In the press meet la enna panna porana oru study India works no study adu enna and the study what we found in it, all that Dr. Jimon will be presenting. I just want to tell you that just last month we announced the results of the ICMR INDIAB study, and many of you were here, which showed very high prevalence rates of diabetes and hypertension in this country. 100 million 10 கோடி மக்களுக்கு மேல நீரிழிவு நோய் இருக்குது. blood pressure, high blood pressure எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா almost 30 கோடி மக்களுக்கு 300 million people have hypertension. இது ஏறிட்டே போகுது. இது நீங்க ஒர்க் சைட்ஸ்ல எடுத்தீங்கன்னா, கார்ப்பரேட் இதில் ஃபேக்ட்ரிஸில் ஒர்க் பிளேசஸில் எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இப்போ அங்கே ஸ்ட்ரெஸ் அதிகம், அவங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் எடுத்தோம். அந்த ப்ராஜெக்ட் பேர் தான் இந்தியா ஒர்க்ஸ். 11 ஒர்க் சைட்ஸில் நாங்கள் வந்து எப்படி ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்றது, ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, எக்ஸசைஸ், உடல் பயிற்சி எப்படி செய்கிறது, இதெல்லாம் வந்து we took this up. The results have come out very well and Dr. Jimon will be presenting that. இந்த 11 சைட்ஸை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுட்டு நார்த்தில் சவுத்தில் அந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணிவிட்டு டாக்டர் பிரபாகரன் from PHFI and Center for Disease CDC from Delhi, he has been coordinating the whole study, and Dr. Jimon and Dr. Ranjini have been executing it. So இங்கே வந்து the medical officers and HR team அந்த ஒர்க் சைட்ஸில், அந்த 11 ஒர்க் சைட்ஸில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்திருக்காங்க. அவங்கெல்லாம் வந்து to them we have already been presenting some of the results and some of the other results, the main results are going to be presented only now. இது ஒன்றும் ப்ரெசென்ட் பண்ணவே இல்லை, அவங்களுக்கு கூட ப்ரெசென்ட் பண்ணல. So to you for the first time you will be hearing என்ன ஆக்சுவலாக நடந்தது அந்த ஒர்க் சைட்ஸில் போயிட்டு அவங்களுடைய ஹெல்த்தி ஹேபிட்ஸும் எப்படி அதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சதுன்றது டாக்டர் ஜிமோன் will be presenting. So welcome, thank you all for coming. This must be disseminated. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் போனோம். ஏன்னா ஓகே 11 ஒர்க் சைட்ஸில் 11 கார்பரேட்டில் இண்டஸ்ட்ரியில் அது நடந்திருக்குன்னா ஒரு 1000-2000 இண்டஸ்ட்ரியில் ஏன் பண்ணக்கூடாது? இந்தியா பூரா வை கான்ட் வி டேக் அப் ஹெல்த்தி பிஹேவியர், தட் இஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய நடக்கிறது, வெயிட்டை குறைக்கிறது, சாப்பாடு சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்றது, இதெல்லாம் ஏன் ஹோல் இந்தியாவில் வந்து செய்யக்கூடாது? அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் வச்சுட்டு இந்த மெசேஜ் எல்லா இடத்துலையும் போய் நாங்களும் செய்யலாமே, we can also do it, everybody will come forward. That is the whole idea behind this press conference. So welcome you all for this. I don't want to stand between you and the presentation. I request Dr. Prabhakaran to say a few words, and then after that we'll have the presentation by Dr. Jim. Over to Dr. Prabhakaran. Thank you. Dr. Ranjini and Tamil best. So ஏதாவது தப்பாக பேசினா பண்ணிக்கிறோம். ஸோ முதலில் எல்லோருக்கும் ஒரு மாலை வணக்கம் and welcome to this program. So Dr. Mohan basically, if you don't have the mic, others won't be able to hear. So why don't you just have the mic also here, kept here? Yeah, exactly. So to speak after Dr. Mohan is very difficult. அவர் எல்லாம் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிட்டாரு. அது பின்னாடி நான் என்ன சொல்ல முடியும்? ஸோ ஜென்ரல் பிரின்சிபிள் இந்த இந்தியா ஒர்க்ஸ் ப்ரோக்ராமில் 2-3 ஜென்ரல் பிரின்சிபிள்ஸ் we are following. முதலாவது வந்து நோயற்ற வாழ்வே குறையற்ற செல்வம். ஸோ தட் இஸ் வாட் வி வாண்ட் டு இன்ட்ரடியூஸ் தட் கான்செப்ட் டு எவ்ரிபடி. ரெண்டாவது வந்து நம்ம எது பண்ணுறோமோ, டயட்டில் மாடிஃபை பண்ணுறது, அப்புறம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது, எது பண்ணாலும் வி வாண்ட் டு பி மாடரேட், வி டோன்ட் வாண்ட் டு பிகம் ஆர்டிஸ்ட். திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார், திருவள்ளுவர் வேறு யார் சொன்னாங்க தெரியாது, அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு. ஸோ தட் இஸ் த செகண்ட் philosophy which we use in this program. So based on this program, we designed certain sets of things which people have to change. அதாவது அவங்க வெயிட் கொஞ்சம் குறைக்கணும், கொஞ்சம் டயட் மாடிஃபை பண்ணணும், ஹேவ் a bit of healthy diet, எக்ஸசைஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அது எப்படி பண்ணுறது, எப்படி குரூப்பாக ஒர்க் பண்ணால் அது இட் வில் இம்ப்ரூவ். தட் இஸ் அ ஹோல் தீம் பிஹைண்ட் திஸ் ப்ரோக்ராம். அதை டீட்டெயிலாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுவார் என்னோட கொலீக் டாக்டர் ஜிமோன். அது பின்னாடி then we will have question and answer, and I can answer in detail. Just to introduce myself, I am a cardiologist, so you can ask heart related questions. Diabetes they're all in there. Jima, thank you. So we'll release the policy book first. அது அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஒரு பாலிசிஸ் புக்கை வந்து ஒரு புக்லெட்டாக நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணோம். அங்கே வரணுமா?
Sir, sir, Here. Hand over. Sit down. ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ப்ளஸ் ஸ்க்ரீன் பண்ணி அதில் எவ்வளோ நாள் டைம் பீரியட்? வாட் இஸ் த டைம் பீரியட்? 2 வருஷம் ஸ்க்ரீன் ரெண்டு வருஷம் ஹோல் ப்ரோக்ராம் பட் ஆக்சுவல் கிளாஸஸ் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஸ்க்ரீனிங் இனிஷியலி 2 வருஷம், அதுக்கு பின்னாடி இந்த ட்ரைனிங் வந்து 2.5 வருஷம். ஓவரால் இந்த கம்ப்ளீட் ப்ரோக்ராம் வந்து 4 இயர் 5 years. டாக்டர், இப்போ இந்த டயபெட்டிக் டிசீஸ் வந்து நீங்கள் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, உங்கள் இதில் நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல் தான் வருது. பட் இதை வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி வந்து இந்த இயற்கை நேச்சுரல் மெடிசன் நேச்சுரோபதியை கம்பேர் பண்ணும்போது அதில் க்யூர்லாம் பண்ண முடியாது, வராமல் பண்ண முடியுமா சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்சியாக நம்ம அலோபதியில் இருக்கு. Reversibility of DECPO, சார் காமிச்சாரு, அந்த HbA1c below 7, 5.6 நார்மல் HbA1c, டயபெட்டிக் இல்லாதவங்க, ப்ரீ டயபெட்டிக் இல்லாதவங்களுக்கு. இந்த ப்ரோக்ராம்லயே எப்படி இத்தனை பேர் வந்து அந்த HbA1c below 5.6க்குள்ளே பண்ணுறாங்க, சிலவங்களுக்கு 4க்கெல்லாம் வந்துருக்கு HbA1c. ஸோ ரிவர்சல் வந்து we don't keep on saying நாங்கள் ரிவர்ஸ் பண்ணுறோம். என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ரிவர்சல் பேப்பர் நான் பப்ளிஷ் பண்ணது 1985. அது எத்தனை 15 + 38 வருஷம் முன்னாடியே பப்ளிஷ் ஃபர்ஸ்ட் சீரீஸ் ஒரு 30-40 பேர் கம்ப்ளீட்டாக ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு. ஸோ ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும்ன்றது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை, டெஃபினட்டாக ரிவர்ஸ் பண்ண முடியும். ஆனால் அது வந்து சஸ்டெயின் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு 10 கிலோ வெயிட் குறைச்சிடுவாங்க, முதல்ல சொன்னோன்னா ஓ எஸ் சொல்லிட்டு எல்லாரும் பண்ணுவாங்க, சுகரே இருக்காது, மருந்து நிறுத்திடுவாங்க, இன்சுலின் நிறுத்திடுவாங்க, எல்லாம் நிறுத்திடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் விட்டுருவாங்க, வரவே மாட்டாங்க, நார்மல் ஆகி போச்சு, போக வேண்டியதில்லை. அப்புறம் ஒரு 10 கிலோ போட்டு வருவாங்க, முன்ன இருந்தோட அதிகமாயிடும். So the question is, why not reverse diabetes and why you are not taking steps? There is a class of people who can reverse. You cannot do it for everyone. After 10 years, 15 years, 20 years duration diabetes is not possible to reverse. Similarly, those who are overweight, they can reverse. Whereas we're very thin, what are you going to lose to reverse? Just by doing little walking, you cannot reverse. Okay, so reversal is possible. I won't go into other systems talking about it and all that. They are making tall claims. You ask them for one paper publication, they don't have. Simply, oh, we have cured so many, we have cured so many. We cannot say that. We are scientists. We have to show how many cases. They are showing exact statistics. So we don't say, oh, we can cure you, we can cure you. We know it will come back. Okay, but we are taking all attempts to cure diabetes. If not, our aim is not to completely cure diabetes. Our aim is to see that you have a long and healthy life despite diabetes. We don't want anyone to develop complications. So I keep on telling in all meetings like this, we should have a diabetes complications free India. You may not have a diabetes free India because age itself is one of the factors it produces. As you grow older, you will get little diabetes blood pressure. That doesn't matter. Nobody should have eye trouble, kidney trouble, heart trouble, foot complication, no amputation, no impotence due to diabetes. If you're able to get that, that is good enough. That we are definitely achieving in our patients. In this data. Sir, one second, sir. One question from this. I'll just take from the chat box. Dr. Nandita from Medical Dialogues. What means need to be reinforced at the work site to sustain this concept, keeping in mind current lifestyle? Numbers for press, right? Yeah, President. So the question is, what is the advice in terms of sustaining this concept at work site? I think there are a few things that we need to do. The first thing that what Dr. Jimon showed is that there is a saying in English, it takes a village to bring up a child. Similarly, to get this kind of a program, you require the cooperation of everybody. That is the management, the trade unions, the HR, the medical staff, as well as the worksite employees. If there is no buy-in from the worksite employees, you can't do anything, whatever you might do. The second thing that is important is to make things easier for people to change their lifestyle. Number one, let's say that we tell people to take the stairs. In many work sites when we have worked earlier, we found that they are not lit up, they are dirty, so nobody wants to use it. So you put up posters, you lighten it, it's hard, it's going to cost it won't cost much. So if you do that, people may be attracted to do that, take the staircase at least for 2 floors.
Similarly, in the canteen, you should give healthy food choices along with the regular choices. Third is, I think if we have to have what is called as a stakeholder consultation, you have to consult with the worksite employees if you have to change something. If you bring in a top-down approach, they are going to resist. So if they have to have a ownership of what they develop, and then they will accept. I think these are 3 or 4 important concepts that we have to have. The last one is a business case. We have to make a business case. For example, investing in this prevention program, how much does it cost? And because of this, you saw how many people had brought down their HbA1c level below 7. So it was nearly 40%. Suppose, let us say, at least 20% of them received treatment, what would be the cost? So we need to show, and actually that's an analysis we'll do later on, we need to show that how much is the saving for the company. And not only that, absenteeism reduces, and there is something called presenteeism. People come to work but they don't work because they're not well. So that also reduces, the company output increases. So I think we need to show a business model for them, and we need to talk about the simple things that are possible. Anybody else? Yes, doctor. Yes. In the research, one of 3 reported hypertension the data is saying. Yeah. So it leads to either to be a main cause for the diabetes. Hypertension. No, it's not. You can have hypertension without diabetes. Okay. You can have diabetes without hypertension, and you can have both. Both. So in this work site, 1 in 3 already said that they had blood pressure. They're already having hypertension. And in fact, that was the highest multimorbidity also. Yeah. So the combination of diabetes and hypertension was highest in our Particularly in this population. Correct. In all these, across the world sites. டாக்டர் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டயபெட்டிக் அஃபெக்ட் அவங்க எத்தனை பெர்சன்டேஜ் போயிருக்காங்க ஃபியூச்சர் இது இன்க்ரீஸ் ஆகுமா இல்லை கம்மியாகும்? கண்டிப்பா இன்க்ரீஸ் ஆகும். நம்பர் 1, நம்ம பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது. When population increases, anything same percentage இருந்தா கூட it's going to increase, and our population is going to increase for next 40-50 years. அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்லோ ஆகும். China has already started slowing. நம்ம வந்து ஏறிட்டே போறோம். So it's not going to. Second, we are going to live longer. Our life expectancy is increasing. Definitely due to that also it will increase. Number 3, whatever we say, our obesity is increasing. Whatever we are trying to control it, but obesity, people are not able to control their weight. Weights are going up. Everything is going up. Obesity will produce diabetes. Stress is going up. Every time stress is. People are not sleeping properly. They are watching TV, they are watching this, they are doing screen time, they are doing playing with the phone, they are doing video games. Throughout the thing, they are not sleeping properly. That also will produce diabetes. So we can't talk about diabetes going down immediately. That's not going to happen. Even World Health Organization saying you make it stable at least. That itself is a big thing. Okay, it's not like controlling malaria or TB, or it's not so simple. But if you can prevent complications, nobody should go blind. Kidney failure should not come. Heart attack should not increase. Okay, stroke should not increase. Amputation of the leg should not occur. Impotency should not occur. If that you are able to think, that's a big achievement. That we are, through programs such as this, we are able to achieve it. We are increasing. We call it as A, B, C. HbA1c is A. B is blood pressure. C is cholesterol. If you control these 3 and a little bit of D, discipline. If you bring these A, B, C, D, you can prevent complications in India and have a diabetes complications-free India. That's the first step. Nobody should develop complications. Later on, whether diabetes can also come down or at least stabilize, we can see. I think one of the most important messages of this study is people think that it's very difficult. Once I put on weight, it's very difficult to lose weight. But as you can see, all we are requesting is a 5% reduction in weight, which means if somebody is 80 kgs, who's clearly overweight, you want them to reduce by 4 kgs, which is not a very big target. And the average reduction has been 1 kg. Second is, in terms of the waist circumference, you want to reduce it by 1 inch or so. Just give them achievable targets and not something very big. You don't want them to get to their ideal weight, but if they're overweight, at least if they reduce by 5 to 7%, they will reap huge benefits. Agreed. Doctor, one question, doctor. So, sugar, weight அதிகமானா diabetes வரதுக்கு ஒரு காரணம் அது, obesity. So, beginning stage எடுத்து பாத்தீங்கன்னா diabetic patients எல்லாம் obese-ஆ இருப்பாங்க. Control இல்லைன்னா, if you don't control your diabetes at all, you will start wasting. You will start passing lot of urine,
your whatever you eat will come as glucose in the urine. Then your muscle will start breaking down, fat will start breaking down. That only finally pushes you into coma, diabetic coma. The fat goes very high. That's when you lose weight. So losing weight due to disease is not a good thing. Losing weight like this but through healthy habits is a good thing. If you get cancer also, you will lose weight. If you get TB also, you will lose weight. That's not a good thing. That's a bad thing. If you have uncontrolled diabetes also, you will lose weight. That's a very bad thing actually. So how you lose the weight? Through healthy, by exercising, cutting down calories. That is the healthy way. That is what we are promoting. Okay. உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள IF தமிழ் பெல் ஐகானை கிளிக் செய்யுங்கள்.